disconnected. Good afternoon, everybody. I see here some faces that I know, quite a lot of faces that I do not know. Виждам много лица на хора, които познавам, но и такива, които не съм виждал по-рано. I came a long way to here in order to find that it's even sometimes more hot than in my country. So I thought you're going to have a few hours of cool weather, but we're going to try at least to deliver something. Дойдох отдалече и мислих, че няма да не е страна по-грешно от своята, но установих, че тук известно време може да прекараме съвместно заедно и евентуално. Part of you has been exposed already to some of the ideas of Kinesio taping and the other stuff around it. And I wonder, I would like just to throw a word that is concerning whatever you came here. How many of you hear the name fascia in the last year, half year, 2 years? How many of you? Can you raise your hands? Колко от вас са чули думата фасция в последните месец, 2-6 година? Okay. So everybody who is now dealing in the physical medicine, sport, rehabilitation, and anything that is concerning with the body is supposed to know something about the fascia. Всеки, който работи с тялото, с физиотерапия, с кинезитейпинг, се предполага, че знае нещо за това какво е фасция. So I'm happy to tell you that in English we have the first anatomy book that came out about 4 months ago, and in it there is the first chapter, complete chapter in the integumentary system, which is actually the fascial system, and this is a regular anatomy book for physios, nurses, etc. So it's coming. Щастлив да кажа, че на английски вече влезе първата анатомия, в която първата глава е изцяло посветена на фасцията като част от съединителната тъкан. Това е учебник за сестри, кинезиотерапевти, физиотерапевти и главата е напълно интегрирана в цялостния текст. So when Kinesio taping was formed about 35 plus years ago, nobody knew exactly what's going on about fascia. There were some osteopaths that knew about it, thought about it. The Chinese were talking about it something like 2,000 years ago, maybe. Japanese were talking about it, but nobody knew what the hell is going on. And we started to know about maybe 30, 40 years, and it's starting to be much more accurate in the last couple of years. За фасцията започна да се говори по нашите ширини преди около 35-40 години, когато кинезитейпинг навлезе като техника, но дори ние тогава нямахме представа какво представлява фасцията. Нещо, за което китайците и японците говорят повече от 2000 години. Едва напоследък ние натрупахме много познания, които позволяват много по-акуратно и точно да използваме нейните свойства. So what we're saying in reality is that we're using a tape that any of you could invent, if you could, and we're putting it on the body, and then this, in my words, sometimes nothing, creates such a huge physiological change. And the problem that when it started in the late 60s, beginning of the 70s, actually I don't think that anybody understood what is going on. Изглежда много лесно да сложиш лепен късеки и би се сетил, и именно това, че правиш нищо, да получаваш такъв огромен физиологичен ефект е целта и смисъл на нашата среща. Дълбоките физиологични промени не бяха ясни в началото на 70-те, когато започна да навлиза тази техника, и за това ще говорим днес. But medicine is not an art that is based on fact, but it's an art. And we are trying in the last maybe 30, 40 years, 50 years to make it into a profession, into a mathematical modeling, but we are using and dealing with people
and dealing with people is always going to remain, in my eyes at least, sort of an art. Медицината е по-скоро изкуство, отколкото точна наука, затова работа с хора никой не може да бъде подчинена на конкретен математически модел. So what we're doing now is I'm going to explain to you, to maybe the people who are fresh to these ideas. I'm going to display certain things and you can ask me. And we're going to entertain ourselves for an hour or two in this, and whoever is having some problems, I'm more than willing to show how the system is working in real life. Which means if some of you, one of you, two, are having a problem, let's say somewhere, that we don't need to expose all the clothing, then I don't have any problem. I'm having here a few tape scissors, so I can show you the strength. But in order to have this strength in your hands, you have to understand what to do. В следващите час и половина-два ще се опитам да ви покажа някои техники и дори за тези от вас, които не знаят нищо за кинезитейпинг и темата е нова, ще се позабавляваме върху един или двама от вас, които имат някакъв проблем. Имаме ножица, кинезитейп и ще ви покажа каква сила има тази техника, но за да използвате, вие трябва всъщност да я разберете, което е смисъл на няколко следващите дни, в които съм тук. Now the question always stands whether to start from the head or from the tails. Meaning, we are going to do here a democratic process. Do you want me to start from the evidence-based, the clinical-based, or you want me to go over the lecture, which can take about 40, 45 minutes, or you want me to show you, like I did in Russia about 2 months ago, to a group of about 50 doctors. I took a person, I took one of the doctors who came with a certain complaint, and I explained how do I treat the person as we go. You want this, or you want me to go over the presentation? Какво предпочитате да започнем с презентацията или както направих в Русия преди 2 месеца, да изберем един от вас с някакъв проблем, да демонстрирам върху техниките върху него, след което да продължим с теорията. Изборът е ваш. So, how many of you want me to start head-on to show somebody treating and explaining how we treat? Колко от вас предпочитате да започнем с практика? Okay. Do I have a patient or somebody of the crowd that is having a certain problem or something? Има ли доброволец? Okay. Okay, please. Don't worry, we're going to do it here, so we're not going to do it here. Yeah. Време на масата. How old are you? На колко сте години? 71. But you're okay. No, you're okay. Okay. Before 3 months, I had Pain in your leg, in your calf, скъсване на мускула, на мускулно влакното. cramp? Oh, okay. And ако искате, това извинявайте, пардон, аз изчитал. Преди 2 месеца имах скъсване на мускулно влакно, което звуча, но един ваш колега ми помогна малко, то с слепейки, така и с квалифицирана помощ. Общо взето става човек да не се появява тази работа. Опитвам да видим на това десния крак, може би да помогне нещо. Немате лично благодаря. Okay, first of all, we have here, let's think together. The person is 71 years old, is looking pretty strong, and I don't know if you're walking on the roads of Sofia sometime, but you can see people 71 years old that are half dead, and people who are 80 or 90 that are fully alive. Now this person looks robust. You can say, do you feel it, or I'm the only one here that looks at it? In half a second you can say the person is alive or dead. Half a second. Съгласни с мен, че този 70 годишен човек изглежда млад, здрав и в добра форма.
So if it is okay, let's go back to physiology. You're talking in any case about the chronological age of the tissue. And the tissue, he's telling us that there is a muscle tear somewhere in his calf. We're going to look at it in a couple minutes. Той каза, че има частично скъсване на тъкан някъде в мускулите на подбедицата и първото, което ме интересува, да мислим за физиологичната възраст на тъкан. So the first thing we have to take into consideration is if he is right, and I'm not sure if the